wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam kon ñu dem si nekk sifaat bi inshallah wax nañ muxaalafa lil hawadis di similarity wax nañ ko léegi ñu ngee dem si next sifaat bi qiyam bin nafsi self subsistence mooy ne yàlla nii du dara pour exist his existence is independent it's not dependent it's not through a cause amul lu tax yàlla nekk yàlla nekkaam gi amul lu tax mu nekk amul lu ko nekkal amul loo xam ne moo yàlla nekkutoon amutoon looloo amal yàlla is exist by his own by his self ci loolu lañ bëgg a déglu fii expliqué nañ ko in detail last darsile waaye bii dañ koo wax in detail according to the book what does the book say mu ne self subsistence is negation of having need for a locus mahal or a determiner mukhassas so dinga suñu yàlla ak yaamu taala bin nafsi his existence is self subsistence that means his existence doesn't need a place a locus a place to exist comme like wax naa la fi ne arad accidents they need a place to exist they cannot exist by themselves mooy la kawar gi sa melo yi sa cër yi sa yii yëpp they don't exist by themselves they need a place to exist Allah is not that like he don't need a place to exist but also Allah subhanahu wa ta'ala don't need a determiner mukhassas mooy ne a cause that cause Allah's existence our existence is caused by Allah Allah created us so moom existence is free from a determiner is free from any cause that makes it to exist so he's free from these two a place to exist and a determiner to cause its existence to happen so ñaan ñi bàyyi loon ko ñu waxee ne qiyaamu taala bi nafsi xelaatal ñaan ñi ñoo si gën a important ne yii la daxa moo tax melo yi 5 melo yi ñu tudda yi ñoo tudda 5 melo yi moo tax ñu leen ooyee salbiya sifatu salbiya ñoom dañ negate everything that makes Allah subhanahu wa ta'ala to be incomplete because Allah is complete Allah don't need anything to complete him so Allah don't need a determiner but he didn't need a place to exist his existence is independent by himself loolu la bëgg a explain la fii mu ne he di glorify is not in need of a locus in which to subsist moom laa la wax need a locus for me to subsist comme like ni kawar yi soxlee jëma ji pour exist mbaa mel sa xola yaram bi soxlee sa yaram bi pour exist Allah don't need this he don't need this a locus to exist ne dafa am place boo xam ne fa la yàlla mun a exist place bi moo tax yàlla mun a exist déedéet Allah don't need this mu ne Allah subhanahu wa ta'ala in which to subsist as an attribute subsists within that which is described as sifa fi al-mawsuf as sifa fi al-mawsuf is a substance as sifat is an attribute al-mawsuf mooy a substance mooy like alan jëmma ji mawsuf la waaye melo alan yi dañ soxla jëmma ji pour mun faa nekka pour ma subsist alan dafa ñuulaayam bi dafa soxla alan jëmi alan gi pour ñuulaay bi mun faa subsist kawari alan gi dafa bari kawar googu nit na boppi alan bi pour subsist so Allah don't have this he don't need anything for his existence for him to subsist thereby he don't need it he don't have it mu ne as was claimed by the Christians and the Batania xam nga the Christians they claim that Jesus Christ and Allah and the Holy Ghost they are 3 in 1 so that means they both subsist in Allah the Christ subsists in Allah and the Holy Ghost. This is kufur. So Jesus is just a creation of Allah. There is unanimous consensus that whoever believes that Allah is in something is a disbeliever. Képp ku gëm ne yàlla ngi ci dara am na ñu dee wax ne man yàlla ngi ci man yàlla ngi ci lii loo gis yàlla ngi ci biiram loolu is disbelief yàlla ci lu mu waaw dafa nekkoon bi taa dara kon soxlu dara pour nekk ci dara ba pare sax yàlla dara loo gis tey ci mbindeef yàlla gi is within this universe it doesn't exceed the universe
And Yalla, you cannot say that Yalla is in the universe or outside the universe. Leneen Yalla nga mun a wax ne mu ngi either in the universe or outside. waaye Yalla moom kenn du ko waxal lool parce que Yalla amul place. parce que Yalla fi nekkoon balaa universe. waaw kon moom boo doo ko boole ci loolu. So Allah is not in anything. Some people believe Allah is in the universe. So this is false belief. Because they say the Aras is in the universe and Allah sits on Aras, then he is in the universe. This is false. Because Allah is not in anything. Because Allah was here free from everything, from anything. He was alone without his creation. So anything other than Allah is his creation. And Allah don't need his creation. He don't have anything, any place like this. So Allah, anybody who believes this, that Allah is in something is a disbeliever. Similarly, believing in indwelling and union, which is when two things become one, is disbelief as well. Indwelling mooy hulul ak wahdatul wujud. ñaan ñi ku ko believe you are a disbeliever doo gëmuloo Yàlla. Indwelling mooy hulul mooy ne Yàlla dafa nekk ci jaami nekk ci biir Yàlla. Yàlla ngi ci jaam bu nekk ci biiram. lii hulul la mooy ñaari mbir yoo xam ne doo leen mun a tekkale. kon Yàlla ak jaamami benn rek lañ. loolu is wrong. It's a disbelief. Allah is not in any of his slaves or his servants. He don't need them to be in them. waaye ñu believe léegi am na ñu ko dee explainer de dama xamut am na understanding buñ dee am ba wax loolu am na there is certain kind of belief in there. soo ne ma waaw su fekkee ne da nga ko explain mu leer dinaa seen ndax sa explanation bi correct na or wrong na su fekkee ne nga ne Yàlla is in everything so meaning ne jëmma ji is in everything the essence is in everything, this is wrong belief. But if you tell me Allah is in everything and you explain it more clear in detail, for example, you say, yes, what I mean by that, it means anything you see is Allah's action in it. His creation is Allah's creation in that. Anything you see, you can see Allah's action through it. You can see Allah's power through it. You can see Allah's signs in it. If you say this is different from Allah is in everything. But you can tell me that Allah is in everything through his power, through his qudra. Because his qudra is linked to every possible things. So you see his qudra in everything. But not Allah. You see his attribute of qudra in everything. But not his essence. It's two different beliefs. You see? So what he is meaning here, if you mean that Allah's essence is in everything. No. But you can tell me his power is in everything. Because it's his power, through his power that thing is effectuated. It is created. Kon katana mang ci lu ne xam nga waaw parce que katana moo amal lu ne katana la use pour amal lu ne so mu ne similarly believing in indwelling and union which is when two things become one is disbelief as well. He says Sahib ad-Din al-Makari, the author of Ida al-Dujuna fi Aqida al-Ahlul Sunnah, said, do not lend your ears to the view of the Christians or the one who claims indwelling, that is hulul. That is like the belief in union, that Allah is the same with his creation. It is the view of the people of deviance and atheism. Allah is united with his creation. This is the belief of the atheists. He is not in need of a determiner. He doesn't need a determiner. What does that mean? He said what is meant by here by determiner is a doer and something that brings something else into existence. Allah doesn't need something to bring him in existence. Allah don't need this. Something that characterizes him, Allah, with existence as opposed to non-existent. Something that Allah was non-existent before and then this thing bring him to existence. Allah don't have this. Moom amul loolu loo xam ne Yàlla amutoon looloo amal Yàlla. Yàlla amul dara lu ko amal soxlu ko tamit. Mu ne this is impossible for the deity Allah because the one who is in need of a determiner accepts the possibility of being non-existent, which is not possible for Allah, the Exalted, in either his entity or any of his attributes. Mu ne parce que Yàlla mënut a mel noonu parce que lépp loo xam ne da nga soxla lu la amal. Lépp loo xam ne da nga soxla lu la amal. Yow most certainly wane na ne kon yow da nga fi nekkutoon balaa ñu la amal. Te Yàlla musu fee jóg. waaye tamit kon yow xam nga ne am nga fooy en tamit lu la amal moom mun na laa en kon yow sa am bi garanti wut
parce que it's not independent, it's not free. You are dependent. Ki la amal, you are dependent on him. Saa ko neexee terminate sa am. Kon loolu duñ ko mën a apply. It's impossible for Allah pour mu am ku ko determine, parce que soo ku ko determine mun na koo terminate. Kon yàlla is independent. Allah don't need this. He don't have it. Moo tax ñuy ko ooyee ak qiyaamuhu bin nafsi. He's self-subsistent. So here, the Ummah, Allah subhanahu wa ta'ala, there is no God but you. Here, for example, Mune, needing on the cause of dependence is words of the exalted. O mankind, you are all poor unto Allah, and Allah is free of all needs and worthy of all praise. The Al-Quran. Allah definitely, we are all poor. But Allah is free from needs. We need. Allah is free from need. Li nga see dégg ne yàlla soxlu dara si mbindeefam yi pour soxla boppam. waaye mbindeef yi ñoo ko soxla pour seeni aajo ak seeni soxla. moom soxlu leneen. xam nga pour soxla boppam. Suratul Fatir. mu ne the proof from the sunnah is the prophet's statement. sallallahu alayhi wa sallam. déglul fii. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne. Oh Allah, there is no God but you, the one free of all need. amul benn buur ku dul yow mi nga xam ne soxluloo leen. mu ne the ummah is unanimous agreement that Allah is self-subsistent, meaning free of all needs, al-ghani, or for the rational proof it shall soon be presented. So Allah is free from all needs. No. Hadith bi ñu ngi ko jëlee fan, the wording fi yonent bi di waxee ne, oh Allah, the one free of all need. Oh Allah, there is no God but you, the one free of all need. Hadith B, the wording was narrated in a hadith found in the Mustadrak of Al-Hakim from Aisha, radiallahu anhu. In a similar narration found in the Sunnah of Abu Dawud, he sallallahu alaihi wasallam stated, Oh Allah, you are Allah, there is no God but you. You are the one free of all needs, Al-Ghani, and we are the poor. This wording was also narrated by Al-Bayhaqi in Al-Sunan Al-Kubra and Ibn Hibban in his Sahih collections. So kon yonent bi si boppam moo ne Allah is free from all needs. So yow léegi nga ne dafa toog si kaw toog kon def ko ni waaye yow weddi nga li yonent bi wax. Yonent bi Allah is free from all needs. ku toog si dara rek nii nga loolu pour toog. dafa toog fekk amul toog fekk amul ars nii du ko de. So waaw déedéet. according to human being nga yut sa botok si. xam nga boobu da ngaa jox nit ki sax xelaat parce que nit xel ko yàlla jox pour naaca la rek naka la toogee boobu beneen problème la. yow su doo joxut problème dina jox keneen problème. You see, so he said, notice, you should know that existence are 4 categories. Bii tamit baax na ñu bàyyi ko si boppa bi bu baax a baax suñ ko understand dinañu dimbale si lu bari xam nga that existence is in 4 categories. dafa am ñeneenti façon yi existence. ñeneenti façon. first one bi dafa am loo xam ne dafa exist te exist within a place. Exist ci substance, exist ci dara. waaye tamit amul ku cause existence am. dafa am loo xam ne dafa am existence boo xam ne la amul dara lu cause mu exist ba pare tamit exist in a substance, in a place, exist ci jëmma mooy yàlla. waaw yàlla amul dara lu cause existence am ba pare yàlla needut a substance pour jëmma pour exist through a jëmma comme ni existence accident di soxlee jëmma pour exist. bi mooy number 1 existence. mu am loo xam ne exist na waaye mu ngi exist si jëmma ba pare moom amul dara lu cause existence am amul beginning daal. existence am amul beginning waaye dafa exist mu ngi exist through a cause through a substance. existence am loo xam ne existence amul beginning te exist si substance exist si jëmma kooku yàlla la. second one bi mu am existence boo xam ne existence amul beginning amul ku ko cause mu exist ba pare waaye dafa exist si jëmma moom amul waaw moo amul ku cause existence am moom it dafa éternel la amul beginning amul fu mu tàmbalee exist na te existence amul tàmbale waaye tamit exist on its own dafa exist si jëmma boobooy second existence loolu mooy melo yàlla yi waaw
melo yàlla yi they subsist through Allah no moom dafa naka jekka dafa nekk ak meloom yi amul fuñ tàmbale waaye meloom yi exist on their own through yàlla lañ nekka seen existence is the existence of Allah so melo yàlla yi boobu di second existence bàyyi leen ko xel first existence mooy existence bu amul beginning amul ci jëmma jum exist waaye amul ku determine existence am amul koo xam ne moo cause existence sin ma ko mun a waxee ngeen dégg ko mooy existence boo xam ne kenn amalu ko naka jekka dafa nekka waaye tamit nekkul si jëmma dafa nekka ci boppam kooku yàlla la muy am goo xam ne am na waaye moom amam gi tamit amul fu mu daam tàmbalee parce que tamit moom it kenn amalu ko waaye nag nekkul moom rek dafa am ci jëmma jum nekk kooku looloy melo yàlla yi mu am leneen loo xam ne moom it am na beneen am mooy third one bi mooy dafa am goo xam ne moom am na waaye amam gi nekkul ne si jëmma la amam gi nekka parce que moom jëmmi boppam la waaye moom it dañ ko amal mooy mbindeef yi mooy nit moom jëmmi boppam la waaye nag dañ ko amal waaye jëmma ji nekkul ne ci leneen la soso si leneen la nekkee boobu mooy nit ñeneenteel bi mooy melo yi accident suñ melo yi nga gis nii mooy comme accident kawar yi ak yi ñoom it am lañ lu am la waaye amaluñ seen boppa waaye dañ ko amal place ñeneenti am yi ñoo am ñeneenti am yi am goo xam ne moo amul ku fu mu tàmbale amul ku ko amal te amul place bu mu amee am boo xam ne amul tàmbale amul ku ko amal waaye am na place bu mu amalee place bu mu amee am goo xam ne dafa am fu mu tàmbalee dañ ko amal waaye amul place bu mu amee am goo xam ne dafa am fu mu amee dafa am fu ñu ko tàmbalee ku ko tàmbale mu am ba pare mu am place bu mu amee ñeneenti façon yi am yi ñoo am neexuta waaye soo ko déggee rek beneen bi mooy yàlla si boppam beneen bi meloom yi beneen bi jaam yi beneen bi melo jaam yi understand na moom ñaari dafa soso si jàng waaw boobu loolu foog moo tax kuy daaxane création amul lu dul yàlla xamuloo ñeneenti création yi lay am ñeneenti am yi lay am benn bu si nekk nag dafa am ni ñu ko mën a expliquer mu leer waaye benn du ci yàlla ñeneen ñaar ñi yëpp duñu yàlla doo ko tàggalee meloom yi parce que naka jekka daf fi musa nekkaa meloom yi naka jekka waaye yow jaam bi yooyu it kenn mënu laa tàggalee sa melo yi naka jekka dem yow da nga nekkaa sa melo waaye yéen ñëpp da ngeen am foo tàmbalee waaye dafa am ku leen amal sa melo yi nag ñoo mënut a tàggoo yow parce que ñoom it mënuñoo nekka wéetal seen boppa nekka fële jëma ji nekka fële il faut ñu àndaa jëma ji kawar gi fu mu àndaa jëma ji ana nga wat ko sànni ko fële te soo ko watee sànni ko fële kon kawar gi moom nekkaatul ba dem moom dafa ci jëma la jógee ba léegi nekkaatul nañ ko ba sànni ko waaw ci jëma ja la jógee ba léegi soo kon kiyaamu bi nafsi mooy lii soo léegi the last one and final one pour today ñu ngee ñëw ci